Okay, next one we look at isothermal process. Okay, so isothermal process is a process that occurs at constant temperature. Maksudnya temperature tidak akan berubah. Kalau temperature tidak berubah, ingat lagi sebelum ni, okay, according to first law of thermodynamics, which is delta U is equal to Q minus W. So kalau tiada perubahan dalam temperature, meaning that there is no changes in internal energy. So maksudnya delta U akan sama dengan kosong. So we left with Q is equal to W. So meaning that the heat will be used, okay, heat will be used to do the work. Okay, so when we are talking about work, okay, macam yang Miss sudah emphasize sebelum ni, work always refer to expansion, okay, expansion and compression. So kalau expand, work akan positif, di mana, okay, volume akhir akan increase lah. And kalau compression, work akan negatif, work done akan jadi negatif. So meaning that, okay, volume will be decreased. So this one is very important. Okay, kalau dia bagi value of work, dalam soalan tu dia bagi value of work, maybe, okay, value of work, dia just bagi tahu work is 120 joule, tapi dia tidak akan bagi tahu sign. So kamu kena determine apa sign dia. Adakah dia positif? Okay, is it positive ataupun or is it negative? So depending on the statement lah, kamu kena tengok adakah dia expand kah ataupun compress. Okay, so dalam isothermal process, disebabkan temperature adalah constant, okay, dia akan obey what we call as Boyle's law. So sebelum ni kamu sudah belajarkan dalam chapter 13. So Boyle's law is pressure is inversely proportional to the volume. So meaning that kalau kita ada dua condition, P1 V1 will be equal to P2 V2. So samalah macam soalan yang kamu pernah buat sebelum ni. Kalau kita mencari the second volume, we can use this Boyle's law equation. Okay, so how do we find the work done? Okay, for isothermal process. Okay, formula dia sangatlah simple sahaja. Okay, formula akan dibagilah dalam exam. You don't need to know the derivation lah. Okay, so for work done, okay, work done will be equal to nRT ln V2 divided by V1. Okay, sebab kalau work done always talking about the changes in volume. Okay, kalau dia tidak berikan, okay, information yang kita ada bukanlah dari segi volume, tetapi dia bagi dari segi pressure. Sebabkan dalam isothermal proses ni, dua benda yang berubah adalah volume dan pressure. So we can use, okay, this formula. Okay, just tukar saja V2 over V1 tu dengan P1 over P2. So kena tengok lah dekat sini. Okay, dia ada beza dekat sini. Oops. Okay, dekat sini V2 divided by V1. Tapi kalau kita gunakan pressure, dia adalah P1 divided by P2. So kena be careful lah with this. Kalau kamu hafal the formula, jangan tersalah letak formula pula lah. Alright, so kalau kita tengok dekat, okay, P against V graph. Okay, disebabkan ni adalah constant temperature. So kalau macam mana kita mahu tahu dia adalah constant temperature? Dia adalah on the same curve. Kalau kamu tengok sini, okay, curve yang pertama ni di mana T1, which means T adalah sama lah. So kalau dia dekat curve yang sama, meaning that temperature dia sama. So apa yang berbeza dekat sini? Okay, kita tengok dekat sini, point A dan point B berbeza dari segi volume. So V2, V1. Dan juga berbeza dari segi, okay, dari segi pressure. So pressure 1, pressure 2. Okay, so that is all for isothermal process. So I will hope you can get the idea for this one, okay, this process.